za babetu yen san so na PZ anti-attack for dani monsa ebekan PZ wonwa no da foforo no ye sie KT Dubai edi hwani mo so ye wo ho no nti yesi konyo be so mo Promise 102.7 na Promise TV Korea na esamofo no kama pa boafo so etaye chi Krobea Asante menua Wofa Atta Frimpong sam no se ankyeremu siti enhwe na yemfa so mo yo na sadi esitie ya yedi amarebo no asemo dada se corporate market danso ya wono no esase wosem ti no na be ma bebiu dodo na se ben lot atwituo edikum soja ni ya no nukrenya kopro ne asem no edi court akode abasa na court kwa asetra na kwa dubofo pani eduja mfi ya wono wogina mu editu edwase eyafutuo soronko ya wono de nkabe ya ni manimu ya court no ema kwan na afi adasefo ene ade wani oni twemu nyina no emra na asene no wankasa no entumi efitiase airport na mpokura no mafitiase a yentumi no musuko na ehunu ba bia ebekwa akosie dia kwafa we nyina ede aba ene se Attorney General ba lawyer pani ena wo tu bambofo no efo se wo momo moden na afi eniema bia no a eye woni a wonsa wo mu bie eka ben lord ho no mukum sojani no ometumi ayi wo mu nyina edie mekasa yi nana amokwache ya wono so yesu se odi saa awudie mu apepirija no onso so ye pe charge baako na ye de abono na be lord no ankasa de sabere yi charge ye pa ankasa e de abono ne se wakum nipa afi so oni nipa bi na kabo mu sa conspiracy no eno so ye betumi de abono ena na mo so kwa ache no ono ne charge na e be conspiracy na che so ono so aboa ama be lord edi ewu ani nyina mu no se de hye no kwa akoye nyakropo ya adom a busu ye womi ya ne de to so aduonu che se enche court no wombesan akobiem acha ne fuanso pepepe entem wonom ebeko na no ene etetete se sojani corporate market danso no na me ya domo a de to so aduonu te se da wotwe da se ne ya no ene ombepe ne korabe na afie hihye bi e wo ho no wometumi aye agya no kwan sa da no anso ena court ase ne ebeba so na ebusuafo no so ensem omde tuye ne mu court akiri ni hweka de court beka no yentumi ntuye na ntiem se port akase yem into the court and the court and all the Air say being justice for our son. That is all that we need. And no idea here say the bring justice about this case. All that and no idea here. Apart from justice in Yenifi, you'll be back as a Munjan and Yashi. No, you hear justice. Because I didn't know Omaguswa Yate. And if say Nipana perpetrator no yatse no, but some guys need it. All we need is justice for our son. That is all that we need. Aside justice, nothing else. Bibi any one ma obi be kan ibeti say no, we need justice. And when you are here, apart from justice, nothing. That's all. Thank you. Say, and I'm between us that in eye juma ba. You say actually probably no aka men lord no. Quite no money I can say I'm the hand their case na den my Attorney General. So my I say a medal. Ti omo ye judge ye so pese okolive na up to 21st me yen choose data on person omo ebeka sa 7 ti say 20th yemra on ye den enka no mo 100 case near den to me so ma ja to say a medal omo kunipa e wo ho no yankopon bo amade so no ye sie ye de hye no so ti sie ba bombeka no ye be hu. Yes, sir, you can't so as a way to train. Now, can't only map hospital. Let me say, number no, car number no, or who ye. Judges ought to be guaranteed, because a young couple for Bicar, or Chanusa Kunyasa. It almost a car, no number near, on Fembra, to only baby are, no more is the carnet, Eddie Amay. Yanko Boy, and then now what you know. You see, addition, you may be no more back. Yabiti, they say, Judge, yes, president, who took wine, and that's all leave. Until no person yet be very and son, 100. Enti ebusuano no corporate market danso sojani ya na ba ma bebi ben lot etwituo di ku na ebusuafo na mote won kan na court kwa asetena tiam ya domo a na woche se ne pepepe yesie sojani no na fi court asa akoso asetena biem da kro no a na ehuni babi asusha de bode hono befa sa eda no na na no pa ma de bo kire mu a ensuo kakra atigui ewo gan apoye kropa be de kire potamo ewo enkrampumpuri mantam no mu na titiru omanfo ya wonum ewo dom pillar 2 ane eye Christian village ane yaso ho kan ye pa zuo yiri fa potam wonum mia bi num ne ade enti na ma omanfo ani abre ama kan ho bi ma ba ne bo kire mu a omanfo ni sisi akwan eye ye kire de wonum ani birinsam
atu dwa na ne wonum aka wonum kyerem se oman no panifo a waso hwɛ mamra yɛ adwuma sabe onti onto so ana onum ayɛ hwɛ ha ama obia yɛ de opɛ na wɔfa ne ho dia ne sai wonum se onu susu se adan bi a wɔmanfo bi asisie ade asi nsumra mu ne nsu akwan mu ana aka ho bi ama nsuo ntimi ntirimfa ba bi a ɔsɛ fa na ebu fa fie na afei potem wonum niamya bi eyiri ye ene ade ntini umani brisi si akwa ma ne boye nsaka kire mu akyese enkura no posi adwumakuo ebo modern freedom efri wonchi eba beka ho sanso a ana nadmufu nso ene wonso mum nkrofo eye donchum Ghana Fire Service fo nyina ade wo jimbi a wonum ko ho no ansa na asumdie etumi awie payo na yabase ebo modern na yenye wura Seth Osei Kisi ya oye Nadbo director ana Nadbo boss Wogan East Municipality ni ani ni din komo na yebisa nse nsuo ye yiri fa potem hodom no nsunsanso ya de eba ye nya bia kabo bi eba mu ni ade ne ma se ye sai na ho nsensem sitie na yenyanya no aha nti ni otimu se dan brane no mu kan wasem se asi ba bia ni kwan se esie ani ade no ye twen se ye benyo wura se to se kisi inyano ane edi nko ne bisa se so anya bia ye no kra se adan bi omanfo bia esisi no ba bia ni kwa se yesisi no na ekofa asenso yire no ba ye na no pai ewo Dom Pillar 2 any Christian village bottom wonum no ana set say na set sa kwan ba na fa so ya asafo no ntumi nya atumi ya wonum esi adan no sibia eni kwan se esisi ye ni so ni ehunu di obaka se we di eni so no baka se nse da nsi ba bia ha adwen sa na ye ni ho bi nso nti na ye hunu sa de ade nyinam ye nyowura Seth Osei Kisia yene no ebebo nkomo ne ye behai de se fin de nsuo no twin bi fe na momfamra na de na nam verse de ye hunu hwe nti okay fe na uhu ani ye ni enwura de otu se nsuo no twin bi begu kwan so papa so manfo ni si kwan no nsuo muma ka bi anko ka bi ama firi se panifo aye hwe asemu wo hwe video ndia we di ohunu ye bema yanku ye ni mo mai wo ba be bisa ni munsem okay abusia twa so ye kwa nani mu no na enipa be se enwotwe na me ka se yatumi ayi wonom abufro be se miensa de ogusuo no ase ya egusuo na ya twe si ebe ho ne arawsam a me kan eni se otu na so oti sutire no na bonto ya esisuo mkire boat dani butu ye dani butu sa na chese nipa be se du ba ko awo mu no omnyina kodi ensuo no ase asemi esia na no brada afi mpanifo guso ya wo mo kwa atwe a efe na nyankopon adom woni agya wodani butu ye kogu ensuo no ase no dodo no a omka bo ho so a guso wo boye nkomo nti agya promise enso KaseƐ pro ye kwa na ye bisa wo se na de pote na wonu mu hiye na maame ba ko ye friend precious tumfo ade baba betu agya so no kwa de woni ne ba ya wonye mfie be se enum abaya na omote bonto no mu ene se dani butu saa no yamo ehunu hwe no a kire nyankopon akokoduro de ma obabasia no ma wotumi yi akwada no ede ne firi nsuo no mu a sabere wonum eda so ete ase ani nsebini nsuo no so na ase mfama kakra ebo mfama no ebo no ebo nshogo krono nti na esisa ebo go na esisa ofe the way nsuo ni ba esisa kra still na nsuo eba se ko sana krono ekofu konforma nsuo no ebebu fa eso nti na efu nsuo na se kra ni bansem ni kwa ni nsem na ye friend ni so si mechi na mi pa me emia mi pa peso mi o me ko from non abaso nti o mi ame me option ya ni se na me ya me eje me ho anji ni ma mi ja mi pa ni nti ni titi ana da hese abusafo are hopa echese maame precious tumfo ono na mote no enka no kanipa na wote bonto no mu na edane butiye uti su tene no eso na assembly member yo wadam bai bato ifarim chelter area no honorable Emmanuel Atali
watch this and Ukraine Nyankopɔn kakra wo ma wonye otiri di mu no de uguso a ya adokota for ehwe omo kakra wo da so etiase na afro ba miensa no enuguso ya wo chini epe woni nsem ni biem satam na asem ne sie no ya tunu ho anamo ama mpanifo pi atime aye hare atime akọ rescue nipa enum asesi a mu onkwam na due to information I anya say bema baako eni oba baako eni akola baako ono na ewon shoma ya hwehwe enanu ndura ni na besinde up to now no enya ho omo e aso omo busu ehwehwe omo so omo nya omo so a besa mama so bet sana omo kai se kitanyense eni akola no awanya fie bie nisa onu le onya ni na openia oye bema no so ntia ya tini se onu so eye fola ni ta mu gusu ehwehwe enti still amu gusu hwehwe omo nye se bia oma ye be kakra jomu omu gusu hwehwe na de oma kwa na ju sa no se se na mo abadru na ya sasisa ebe mu so asa ta amusa ko asa se na ti bia na jama mbeti because I sema api na bibia obia ati enye se bia ebe hu sa nkofo ma na edibe omu be hinta debi enye hu omu pe a be ma masubeti enye se bia ya hu omu na ebia hinta ti se obi muti se information dia ya ntro na muka because me su me ka omu hu na yakọ anajo no sa sisi na madodo a wo ye minta yo entina no Honorable Samuel Nasa Emmanuel Atali ono ena ya assembly member ewo Dambai electoral area. Adwenkyere ne nsusuye eguso ya ekoso se omanga na mamra konsu hane de. Ne siawe na achepa nti ebetimi ayi nkotwim. Na yensa kyerasa ebi ewo mu na sabre no Constitutional Review Committee ene yesi onum anya bi efre no Constitutional Review Consultative Committee. Yes, onguso aya wonum eje adwenkyere ne adwentoato ani ade a na enumu na adwenkyere etodwa se ebetumi a omanga na ade ba ko amamra no wose ehwe ne ka ho asem ene mrase odwafo wonum etoto na Constitutional Review Consultative Committee no wonum adwenkyere emu no ba ko atodwa kyere se o hwe amamra konsu yan de ne nkurabata aduanan so article 47 no a hu behia se besan ahwe ne biem na atumi aboa ama mrase odwafo onum edodo ene abroso kra no enya ha no adioso enson 277 ya eni kwan se ekokotra se de onum echirim se amamra konsu han no ama ho kwan titiru ne nkurabata etoso adiosi anwotwe na kwa ya eno no etoso enum sei kan sembia eno nso no oji tumu ense da nyeye ene sai wo mampani ya wono etu aye didie ni ade nyina wona yebeka nse wodi ani mu jeje ne yede bo ma no eho bra no wono wontu ato na ketu ya eso ani nwanam bi obenya wontu ato ne ade enso timemfo ayaka no ese obi a ya asede ese obi atu ato abra mampani no a wono ne dikan ya wono ne hwesode a kakwasi bronze leadership by example no ka wono woso odi ka tu ande ne hweso tuetu abie no amamra konsu ya ase mama mpani ntia tase nti ontua ntia no nso yehwe na yensatira no nso mu na mampani ontua to ne nwana ma do ye obenya nyina no na katua ne nwana mo ontua to na ensetimfo ne nkura ne na yenso yentimi ntua na mampani no ontua bede na asebeme kakra megie no asemi nkura na memdi akwa akotua so ho wei nyina aye nsam a na abadwafie mu wonu madwento atoa ene ade aka ne mrache dwani de bon manfo a na wonu ewotamale mfimfina bato mesuaso wonu nyafo inusa fuseni ene odi tujo ochirim se adwenkyere ne susu SP sei bi ene wonu nyafo se eche mensa bonsu wodi etudwa afimpinu ene aduonum yensa. They've recommended the abolishment of all positions related to deputy ministerial positions. So, which Ghana should not have deputy ministers. They also have recommended
that Ghana should not have regional ministers. They say that it flouts equity rules, where the president receives money from the public purse and not pay tax on his emoluments. They've recommended an amendment to the constitution to allow the president to pay tax. They said the ministers of state can be appointed from parliament or outside parliament. They've introduced a new provision which says that where a minister of state is appointed from parliament, that minister must resign his position. That is their recommendation. As MP, yes, from parliament. You can only be in parliament as MP. And then there will be a by-election. Well, that is their recommendation. We will discuss that as we go on. But that is what they are recommending. Now, they also think on the legislature, they are of the view, the considered view, that our parliament should be capped. And they are proposing a cap of 277. Because I sat in some of the committee meetings, I understand why they are proposing a cap of 277. We have one constituency that is not represented, the SAL area, and the Electoral Commission is taking steps to make sure that in the next parliament there's a representative from the SAL area. That will bring the number to 276. That will be an even number. And so it is the considered view of the committee that we should give the Electoral Commission only one other opportunity to add to the one to make it 277. Ononyafo news afuseni ana yetene nkan na ni nyina mu zibila abato mbasua so onumra so dwane ononyafo Kletos avoka ana wo kire se won de anya constitution besesa no bia ne hia omanfo ne nsisi suban. I was a member of the Consultative Assembly that drew up the 1992 Constitution with young man Folsom, who was a very young man from the university at the time. And I stand to correction, but I think that is one of the best constitutions that we have drafted in this country. And that is why it has lasted 32, 34 years without any blemish. And I want to associate myself with Honorable Dr. Aini, that our problem is not the constitution. Our problem is the individual, is the Ghanaian leader. Many of the provisions in the constitution are abused more in practice, than in practice. They are not observed. They are honored in the breach than in the observance. And that is the problem that we have. Yo. Ora anonunya for Kletos avoka. Zibila abato mbasuaso na sedwane nanu siye. Bekwai abato mbasuaso. Onumra sedwane. Onunya for Joseph Oseusujo wise. Once what they need to move each at the end of the no constitution is a The critical thing, Honorable Minister, is that unless we work on the values of the Ghanaian, we will get to nothing. If we don't work on building integrity, building respect for public property, public interest, ethics, we're joking. Because if you change the law and I am dishonest, whatever means I'll use to get my advantage, I'll use it. So my view is that we should spend more time on discussing how can we get the average Ghanaian to be responsible, to be loyal to the state. Ononya for Joseph Oseusujo wise, Bekwa abato obesuaso Rashe Dwanim, Rashe Dwafiem. Chame Penny Abedi echire enno. Ya to so de akwadi Promise 102.7 and Promise TV. Brashe be dwom komo no an ye da so edi. Na we say kama mi kabi ya ye tisimu yen na mfie be se aduasa. Na se de empanifo aya hyehye se ene ya wo mo ekai efie aduasa no mu di ho fa ya 30th anniversary no. Ewo se wo pe kwampo bi obefa so a bibi be ye nkai ye na aka ho se be ya bra na bra de pija pani we say o duru be se efie aduasa mo no an ye di anniversary no bibi sei na ekoso eno nti speaker ye obra shebe dwom hono abambaben aye ne se ankopɔ ya adom a yɛfrade bi democracy cup kama minka bi kuruwa ya yedi si agokansie hwo se be ya Asante kotoko ene Accra House of Folk ibesi akan bosumi ye kwa kwuram ni de to so enum e wa Accra Sports Stadium na de obedi no cup na kwa akodi ni ho na odi obedi nkunim no nsoso no oban heye
na sa team no ene United States no club bi a e frɛ no DC United ye no Washington America memu akwa akusi akan ekeka kwa afi awi ye nti ebe de pa honorable Abamba Benisimi. I want to use this opportunity to thank the two teams for agreeing to contest and to vie for this prestigious Democracy Cup. This sports event should be an opportunity to re-emphasize the importance of sports in promoting healthy living and fostering friendships and unity. So we want to use this opportunity to foster the friendship and unity that already exists. After all, we need healthy bodies and healthy minds to contribute in diverse ways to the development of democracy in this country. Honorable Bababin ena motene kan chamehene ya wo Ghana mrahye bedwafie na nyina mu no tenani abadi akire ema domkuma no deputy minority chief whip Honorable Ahmed Ibrahim ena ebo speaker abatro se waya ade pa nei wo mrahye bedwafo a wo se kwa fa so no manfo ate se bo madwuma ya ase na mrahye bedwafo so ate o manfo ase no yade bia ekoyie pa. Let me begin by congratulating you on the smaller things that you started doing in this parliament, which has attracted the attention of the world as a whole. When you started bridging the gap between parliament and civil society organizations, the Parliament of Ghana as the most open parliament in Africa. Therefore, what the seed you started so small has conquered the entire 54 countries in Africa. So, what we are seeing today, bridging the gap between the citizens and parliament, football and parliament. Honorable Ahmed Ibrahim, ena motin wen kano na nyina mu nso dom kase no trene metre majority chief whip Franka no dom pre na efrefresi we de hia pa se ayi sa football clubs nkumankuma no mo mai mu a om de yi omuti ase ehunu wo mo no se pa se kebeya emfasika nwuram na nyankropo nya dom omsomeye team sakese. We are very much aware of the fact that Ghana is a football nation and blah 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 blah. For the fact that this is the first of its kind, whatever it takes, we must all support, regardless of political persuasion. And I have to declare that those of us in the majority, we will do everything to ensure that this is sustained, it sees the light of day, and it becomes something admirable. In commending the speaker for this innovative effort, let's all support, regardless of our political persuasion. Enti openi Franka no don pre ono so majority chief whip Ghana mrahye bedwafie ni se omtwahia ya sankomo nyina epiepie. So for sure Ghana sikasem to yeso finance minister ononyamfo Dr. Mohamed Amin Andam won wo kase ochiremu se nyankropon ya adomu a aban no wa rehemu se yensa ebeka wiase nyina Fotobata International Monetary Fund wonum chemu aya yekọ ye ne fan ya etwato last trench ya ewumu sikabot na America choppable dollars yensa montasium kan na asene wo pepe ha said you see $360 million uru Amin Andam echirem se senti okasa no ene sen wose hyehyɛ ye da ho ni nyina no manga na ye di so pepepe ya ye ntwa abia ye nkwa ache ba bia nti abanu arehemu se IMF mpanifo ba na wonu ba hwe nkrata ne niema mu na wonu hwe se hyehyɛ ane da ho no o man yetimi di so ana ye ntimi ya ni so a ebewie no na o man no ye di nkonim ya yetimi di so nti ebeka obi amazika no wonu ma jem di amaye. Secondly, we also expect disbursement for stall projects, which I talked about earlier, to also resume. I'm not able to tell you exactly when. Some have indicated that they will start disbursement immediately. Others want to wait for us to sign the bilateral agreements, which we hope to do in the next few weeks or months. So that will also come in to boost our. Secondly, bra na woka se o man no enche IMF fo on beba ba yi on assessment wonum wi a o man no ye be pass nti
onum ebema yesika no efa aka ne yentie. As far as the effect of this agreement is concerned, I earlier mentioned the disbursement that the IMF will make after the board meeting this June. The board is going to meet this June. I'm not able to tell you the specific date the board will be sitting. I believe if you follow the IMF website, you will see the advertisement of the meeting date. I haven't seen it yet, but certainly before they meet, they always advertise the date. But I'm very confident that the board will meet this June and consider our second review. And so once the board approves our second review, we're very confident they will approve our second review, because we've met all the requirements that we have to meet. The last hurdle I mentioned was the agreement we needed to reach with the official bilateral creditors, which also has now been achieved. And so we do not anticipate any challenges as far as the approval of our second review. And therefore, the expected disbursement of $360 million will certainly boost our reserves. You know the implications of increasing reserves for the strengthening of our currency. Ora mi nandam eno na owie na baby anu okase enche nyankropon ya aduma adwumadi ado ye kokoso mpuntunwuma ya sigasemti aka kwantumfi na ebon sinsemu ni ade ye ba beto asoafe na yentie no. Secondly, we also expect disbursement for stalled projects, which I talked about earlier, to also resume. I'm not able to tell you exactly when. Some have indicated that they will start disbursement immediately. Others want to wait for us to sign the bilateral agreements, which we hope to do in the next few weeks or months. So that will also come in to boost our reserves, and you know the implications of increasing reserves for the currency. So for Shagana Sikazam to Twitter for Mohammed Amin Andam. Na sadia yeni mene Dr. Mahmoud Bamia betwasi wo Asante mantem nam ntu abonu ano de abawie ye na okọ yetia ne se yegusu a enkomobododo no ekọ no mani apreba ku yatuma ma na so tietie bia ba ku ekọ so ene se race course ye no no eye dwadifo tena ye so nko akomasia no ene wotu ani wo mo omedi dwa kase pa akwan ye de kọ no enye kra eno ena adwadifo ma no titiru omohima no ya wo race course da na chi wa ede to telephone wanim se we dia entam ne abasa here so kra Dr. Mahmoud Bamia oba no hu bi ntetem no a wo mehwe na wo siesie kwa no mo siesie ho emfama wo nanka we kra no enye kasa tenten ateche ye o timu nyina akiri umakwan so ensanye
Enti na eno no na chewa wie no na kajetia ne Central Market adwadifo hima na ya fo wan soso eba aba no aba so di free chese aba eno akire ne nso saa Central Market fi studio aka ho no osi odi ayi yabopuni mpu mpanifo no ahunu ome ntentem kra twai kwanya gosi kapini apen ana kame kwa temuseya onya gopo onshamo ya no ana nikamfoni hii kwanya kama mra sababu ya no ana ya fedication kama mra fedication wada wanya kubie ya mako ya na mako onya gopo onshamo never ya semtete aleza ya betra hayo oka mi mo get matitu Central Market betame mo kekete itama mo ba magi no wodie a be wa mi tibi ko be dia wanu ye tebeka ye do the best president mi na mi for voice o mi for president just about tie what tibi hey check me mi to e na se no ne and me to me down e can see a man in my bottom, and the fake cases been told you. Never said the account is all that woman. Then you reach the man, Yapano, and yet race horse. They can't talk to me back, they're shut, they're what I am money. You don't get your home, send slum market. Antiano no na ne krokro mu na Dr. Mahmoud Bamia ni se wodi bosha wode ma oba beye we na action said the regional minister kasa se ya okia monti ko frere oku ekobisa se le ekoso enti ya miado engineer eleto oka resume pretty di betoso ya yedi dia editi ya race course so visa Dr. Mahmoud Bamia ena moten wenkan I promise wa ni mienu achiri po enso promise 102.7 FM na fe promise television numero no sia KaseƐ no na yeguso ya yede so mu firi kumase dum bo se badam brani num Daniel wo repetitive wo FM mu no ai mu ana yewo ya yesomo na yeguso yakwa ni bo ensem foforo mfiri mantam ne yewi ase achia no ana yewo no hen foforo ya waba ana KaseƐ na ya odani ya otoso miedu ni sagunti obon bra ne sai o kiremu a na ni kuro no ase achia no ebe ya akra ye nya ba ayo ho ze enyimu anu num nyinyim saa ye akyere se jensamo pa na wo kiremu se kuo ye hwapom de nsam so omanga na mu Ghana service mpanifo wonum kontabugo emu no ase etifi mensini no nko a afimpinu ene aduonum yensa afra se ye twemu no empruanyi san ne ye ko nkrata mu nko a eye ahanu adioso mienu 272 enu ye de ko nkrata yan konkrata mu won ye de onum yi nkwanta ne ade enka ho na eno no wase de ama onum ye bisi omni sa afife di kan ko a first quarter of 2024 embruanyi san adiosia 60 ana konkrata mu nti ye nya nwie ye nuru ba bia yi onum nim ba bia be kwa koduru nti wo stress adawroma ananum ye opotam wonum nyina won ye kabi wo makudu wo momodi somuai na wonum nyina nya biribi mfanfa na sampre wanyi san no wonum enhwe na wonka ho nsem ye ni tedi gulu ya doso sebe da kwa je saka ya ye ti anu mi te ma menu ana ye na no eyi egu ya nka ye se ye ti anu mi edi no so tete obi a hwe no so ye na se wa hwe ho so ye na se o kwa ni se ya ye pa o se hwe anu ko ye ngu eta se woni de na che oba be ye edi ma oni na ba ebu pam amodusua edi no so se mapa wana mo sisi no mo hwe mo hwe mu ye ba ya be ye pase le baya obi ara wo betum pon ba se biara e ma kuru ni aya se ehia no ni na amen
Yo, na continue opota mo no na jetua pa kwa wia ana wonso wɔhen foforo yi a wonumada no adie no ɔsɛ da woro ma monyo samo die onfa no mfrofrom so far as we are playing there so we need to more for a balance the podcast so that's say NDC for obi obi ara say abrat chief no the podcast obi there but this time round in another we chief it will obey this woman now work ke obi a open podcast obi a open board na man akoso politicians they want the wealth of this country, not the destruction of the country. People don't understand. So people just maybe cassette share politicians. But open money now yeah to us. Now you open media or baby yeah na continue we asin atiano continue she na peku awia na timafo ni bi kire se wom da nyame aseo se ahinsemu mansotwe aba na wie na wonu matimi anya wo hen foro e wo potemo e kwala na bo amsu ye pa e ti ehwe se na na ba yi no obeboa na titefo no e bi abeka ho ye ni nyina betu na mo ye ne mpenufo a omu enso ebetumi aboa nso betu na mo na yatumi nya titefo bi abeka ho na kanse so tumi aboa ni yatumi nya school su bia ye school anso tumi aso kwala no so na group to so atumi akoso no kwa ni me nya me nko a kodua ni na obia de ye pese oye empuntu duma o hanu say yes ya hanu say o hini ya eti bibia e kwaso pra enkwaso yo Krobea feeling na konti na no nwina na ya twaso na chese ya twaso a ya de ani akirimo ekuma se high court ekwa asetera ne na de atia ne se inspector amatwumasi dodo na setakun ya america ka ntemni suso twetwio na pepepepepe wukum no ankasa ne girlfriend maadwa baba wa ne de ya pere kora be dada na nso court asetera ne gusua na nso mokoyi a ya sa tu e de ahye da foforo ya tia ne se oyukoba nana akua afriye se twedi ya bra no okokoto na okoti nsem ne bi no e de amane bono so etoa ye biem sei Afimwani ena etu ekasa wo edum nsuase ni nyina ye inspector amadwumasi na hotedin ene taakuna oto ne kanchima madwa na nidin pa Victoria daba etu ewo edum nsuase je ne kra efri ne nsemu na asem no eguso ewo asemdibia aye kona bra na sede yedi nkan agbonwa amane no chief inspector Blebu a odi asem na chi eye nhwehwemu ne begina adakemu ema a lawyer for etoto na no bisa no sede a fasu etwehwe ensem ni nyina mu na ne KaseƐ mu ena obo nipa ba akudin a ye friend independent witness ni din so na ebo anama na ye sa nhwehwemu ni nyina na hu akohia sa dansini ni nso beba begina adaka mu ama lawyer for na toto na no bisa na ensem a wonim fa sa case na no lawyer wo state attorney no enyina akanimu akwati ya dansi ebusuan ku ankenti business abegina adaka mu edema ekwo na ebusuan madwa na ofiri mu no ye ba court brada no ihu se odo nsa fa ominimu etrete amatwumasi ye no kura na se ne kura o se enye no kura wa musa question bia question maku bia wa ti dada no busai enti no se o monu mo asem nyina asa enti se ya ene ya bai ya sa de che 21 July and 24 July ye beda a lawyer for kuku damwa attorney general edina maye se ye dawansi judge no so ye dada se pa wo ye batan ya na sem a wodie no kron ye company fie so a ebobo paye ma wo nyina se nyame ma wo nyi kire na mo ahodo mo nyansa a obedi asem ye nkwan asem bi ba obia nyankopon ka wo na afei ye mi se ya asem ekona wie ya ye be promote wo se o ma ye so first de ba na ye boso mienu ne afei ne ehun sa asem ne kona wie ye ba nansa ene nan na wotwe enti ye da wase se o ma asem no oyo ko ba na akua free na mo te se okokoto ene
Kumasi High Court na fe abrante inspector Taku ni nkachima madwa ya otwetwe ku no na se ne no atu aso de busuafo no so nsem yomri tachi na motiye no eguso ya yeko yananimu na Dr. KaseƐ Atta Frimpong ndisi amanjuko sabre na se odwafiem dom kuma no onu onumba no dani wogina court den na abadu apani Attorney General Yura Godfrey Dame yeboa ene dini jinemu ya sobo ne tanse de ateta no ene se wabo ma ne ka causing financial loss to the state na nse ndisi abreso no ambulance bi ekoto de ba ya yesese na yentosi adaka na kato na enya ambulance ene ade no ehon sansam ni die ena ekoso na ekokoso no a ena owura jakpa bi nsu firi ba bi aba ochirim se wono no ondi obeka no kure owura Godfrey Odame ene no adi nkomo ne no ahyehye ho se ometwa ntro ento owura Atta Frimpong eso ene ade ama emu nse wan ye pinso na no NDC fo ene yewura Atta Frimpong ene ne dom the application bebre koi be enum na court bo mu nan tugu ye ene ade na ene justice efiase wa asari botwe ya wote asem ne so o kire se owura Richard Jakpa audio bi a wose wo efa nkomodie bi e ko wo so wo one Attorney General owura Godfrey Dame yeboa entem no won famra court no age atom ya eba be ya danse wase no nie emu asase no wonum eyese omu oniema bi saa ya wonum ebeso omde beba na ni nyina aba bebua adansidie ni ade ma Attorney General enso ne dom kire mu se ehun hia akora na eni kwan se court no so hwe animu nti court no anhyeda amua na ese court kire se wage atom omumfa audio ne mra na mebua asem no ni die justice efiase wasa ebotwe kire bu se sentia court no age atom se audio no emra no se beye na atentrene anase asenie ye ekoso no emu beda ho ama obia na mu aye fine na aye pepepe kina nko obia nkwanka se an na madanse ene ya anye na ho ahwan enu nti emu behia se eniema bia etese aye beboa ma asem ne enu atimi akoyie na ginasie enu atimi awie peyo na aye pe no onum agi etum enu nti omva audio no emra court agi atum na enu achi no ena owura Afretua yeboa wonso wogira Attorney General namu na woni sentrofo ekasa aseye beyond Tuesday and beyond you get the full story, so don't worry. What do you make of his testimony? He has given his evidence in chief. That's his case. But if you come to court and state your case, it doesn't mean that you made your case. I just want to rest there. We are going to examine him. At the end of the day, you make your own judgment. Do you find it credible? The evidence? Whether it's credible or not credible. He has given his evidence, and I don't want to prejudge us before the court. That's his case. We also confront you with our case, and the court will make a decision out of it. But are you surprised with the kind of things that they say? I will not say because already it's something in the audios that we've heard, so it's not something new. You made the point that the AG is urging him to. Yo, nti owura Afretua yeboa aban do ya pani abedi akire. Deputy Attorney General na ogina ne boss. Owura Godfrey Dame nem ne nsantrofo edi nkomo yi. Johnny yo wo atifi atoye echesa Upper East akim abato abeso aso na prepare sai so afa bedi akire ehwe ahyakode abedi esuo ne Opani Frederick Adom Oben odi aso akwa bofom se 6 unit classroom block bi wonsi ewo sukron awemfi eno no emfama die primary school ne kwada nya baby partner na wonom asuade papa nya honko kuntu die primary school so odi aso kro ya bi kobo form se no nso so adankra ensiasa 6 unit no yensi bi eho we ne ya get fund for mchefutui emu no yi afira yankropon ya adom ahwe bi acha October aboso chese hini me de toso be se aduonum ho no na wawiate wonsa e de afira afimu se be ya nkwada no enmanimu ya besi afifro mu no wekọ classroom mu ya mono chia na wasua ade Honorable Frederick Adom Oben echirinchichiri mu yi emaye etini se osha media e possible Upper West that in police matter of 4 years indeed is it in the history of Upper West that in rural education, boreholes, school buildings, and then make it count. So
Oshe school ene yekokati so kuntu ene eye suku awenfi dia yekokati so dia na contractors no ewo site eye eduma na ekrese MPP aboye humodin pa ewo Upper West Achim constituency efaso a wode to aba no mae no se ede projects bi ede se eba bebo nti se wo se bibi sa akoso a na aresimu a yawo yinu to aba no mae no ena yen pese obetuto na se nemu ebema won akoso ni didi o nti na ye bo eduma etisa ama policy Antiano no na krakra mu no manfo mu patem ho ebo Honorable Adum Obi Abaso so why ade bo sha wo hye no no na wodi so no meka ne say ye da ban na se because ejumadi bi aya hwe ni mukwan ache school ni nyina buyi ni won se wo hwe we a nan ya pese ye bibi nti se na nyame yi sa de so yakasi efi ye nkonso no aban na besoma na aseda na ye de man ye da ye MP nso ase pa nyame adom yeda wibiase yeda ban nso ase se obeso yase na eja nyawopon adom enso ensaka yende se ensaka yesu ache na woti yesu frɛ nti ka ne se wetime ma dan we etume dimu yesre se dana wa hye se bewie no omuntu wie maye ansa na to aba yense jiu dini boshe so yeda wase o ne mega MP se nyame nsira ne pa because energy dakese e de masukuru wa mfi man say ye hu ade kese say ye wa ha no since our fi ba ye hu government we bi wa da na moment MP ba no abebo wa ye say dia ne ye kan say our fi nyina nyame nhira no ye ne ye mbranti ni nyina ye de ahodin be boa na time no say no ye de awie pepepe ye da nase enti emanfo so mo sukran wa mfi ne patem wo Upper West Akimaba to peswa so ensem eno no yo Asante achimati fi Krobea bedi echire no abeliaku ane FD4 na akabo mu na onumatu anamo bi anamo ya wonum etu ye wonum ni apomden empanifo kra health directorate ye opotem wonum ana etu anamo Asante adwago potem wo onuma se nuro bi ye wa adwamanso ni kwa se be adwamanso ni onkyire mu a ebinom eye isa ema no ene wutwamu a ubonse enuro bia ne box na ya seda adrodro ma bia asabi omutu akese ene ade no fu akese de da ho na enkrofo gusu to eto etimi ma obi to fa eye kase chefa wona ma watimi se balance yamba ni ade no mo akwa se bebre ana esi ebinum so ndiye ma mu anu atu agusu se ma ba ma wa ho de wo mpam ewie payo ene ade no na embanifo chirim se dabi omuhwe ye nhihye mu no sandro yi enye nura ewo se ewo adwamanso nti owura Roland Mia ya wodi wonum enim potem wonum ninsemni the pilot ye research ewo 8 districts na bibi na anya so be kwai one of the districts are ye selecting na ye research ebeda okay owura Roland Mia o kire mu kakra se saa niam na we ha adwen papa ya enei ewa adwamanso yentie no swara ko hospital say kidney problems, dialysis issues around dialysis ni sanima nyina, liver problems, liver cancers ni sanima. It's a result of some of these adulteration and intake of some of these drugs, and that anybody who goes contrary to it is subjected to the loss of the land. All those the sale of illicit drugs, concoctions, and other harmful substances are very high. And I say social chroma, indiscipline, you see, are very, very high. Which is because your youth and your young boys and girls that are into some of these drugs. Which if you are Santa teenage pregnancy is very, very high, and you can attribute the cause of some of these problems to the intake of some of these illicit drugs. Tramol, ni Viagra, ni Sani Manemani na yes, operation nature muna. Ana watu aswase account bia ma potem wonum sesei eye kidney cases ni ade ene akoma mu yade ne ho nsesem ekosoro pa
Swara oko hospitals here kidney problems, dialysis issues around dialysis, liver problems, liver cancers, it's a result of some of these adulteration and intake of some of these drugs, and that anybody who goes contrary to it shall subjected to the loss of the land. All those containers are more labels here to case anyway. Interestingly, Omar draw pineapple and a pawpaw in Sanya man and Moduguso. Now say, Unum said, don't be my try case. I got top pineapple no raw, I mean fresh one and Nanya to case. That is not the idea. We need Abai Grachi Penny Asante Atume TV Krobea be the bottom watching say ha wabana numa manwanse na kura wuram ne ho adwiri no say nu bone wa adwama nso saa But then me mashimi pa chese me ho enura e wabonten nipa enum gu ne yama wo se edura nipa num ko ne yama se ho akoma ho na so wodi go task wa na enane na ne nyina ye nimdia e nipa enni chese obeka se ahokyera banti woton bibia de didi na so no se wo so woton ade ama onua e so hwe sare na woton no e ban fa so ama onua na wo hwe no ye but then me mashimi pa chese so ate enuro na mosimo de ohoro makoma ho no omhwe gu ko tare so anane ko tare no urade yanku ye nimbema yo afewe koko sabso kakra wo mayimu abusua na chese no nkuntabu aba Ghana koko board fo na dia ba betu edwa we dia pani no ankasa mchesi wo obani Joseph Boahi edu na wo chese se wo de toto afia ba besere kro no abusumi ba ko na se busumi esi a edi ka pepe first quarter no afi de disika sem no aba form kakra chese be se $500 million de ababe ye ka ya wo monsa entumi anka de akofa we nyina ba se o meye atimin we kwakwafo ni bo no mo se koko bo no wa ha na ofom to mo somaga de kwa ma afofra atwa nwahia no so kokoton visual no mo se de etu koko no go de sa ayi galamseri ade no eno so kan bi ana mesika sem no abafo mo dan so na yade bi so etimi tisi koko no so koko ano no de keke kan no ene ne ma pinu a nsuo no a ne to no akwa bibia ho awia ne bo no ye bibia ho no nyina aka ho ama se no ne bo no omabo ka be se $500 million a eno no gusu a wo kana na eno no wo chese titro mo smoga ni ade ne wo ma chichi bia na nso omo pinu a ya e wo so ye no yero ho Guinea is it Guinea Bissau what sharing border Cote d'Ivoire we have some Russians there, and then in Togo, and they are buying. They want to buy the cocoa spot. They want to. They sell spot. They have nothing to lose. They don't spray. They don't buy chemicals for farmers. They are not providing any extension services for farmers. Nothing. So they can afford to sell spot. When they get the cocoa, they go to the market. They can sell at $10,000. And our farmers are selling to them. It's not our farmers. We have, national wreckers in this country who are buying from the farmers. No farmer can smuggle more than 100 bags. Yo, Dr. Joseph Boahi ena motin wen kanono ena esi wo ma Ghana Cocoa Board nti imu komo kakra no na etamale dakpema ehene ena ekasa yi ani se modi atu nyina gya ni se opere ala kwadwo chematen ekone na aso omudi nkomo gomudie no akwa koduru se bi ku se bi anya ado enyimu di anye enu ade edikan etoso mi enu no yesi di onim to no ena di gina twonwa no eno ena Bashiru Dabali KaseƐ wadi atu dwa se alanchematen alankash abafanto hene oyi no ho adipa de no ho agina soronko se adwuma no obetumi aye na ohwa amayesem so so waye organ ha bia di adase se so di mampani a diskasam ne niam nyina bekoyie nditiru e di amomanfo mo tifido mantem HSS se di opani alanchematen ko ya na wokasa arokwacha sinani so pa so ba tifido mantem obehwe na afi arokwacha tumi afa na tuma papa e di efra na tete akoga na fana ba bia na no ena Bashiru Dabali enso eni semu eto aso yi. Whether you like it or not, take it or leave it. Kojo Alanjamane is the distinguished personality in politics. Whether you like it or not, throughout his politics, what you have been doing is policies and what can put food on the table for Ghanaians. Enti Bashiru Dabali ena motin wen kanono eni gina na mu kasa ye de ma dakpema hene eni chese omomo patambu nyina na nekrakra mu no ono abo alakwadwo chematen alankash ono so di tudwa ewa aboabudwom aboabonye ha meka tamale isirim no ho a enya ha chese wo se nyankropo ya do no bedi mampani se ye akimu a yedifo ma no behu swaso papa chese eni ma bia ye bia wo masitre mu enkoyie no obedi mampani ni de sika ne nyina dia ntebetetre na aboa won eni dwadie ni ade se de gusu a wo so mo bo se dwatire kakra wo be piepia won nyina so kan sei Traders Bank
and then the catch them. Salambe president. No Mutidano. Traders Bank no bar. Says who need problems so when you sika educate. Sikapia we here. I am one bank. I buy an Ababati bank, Ramamo. And you Okowa. And I'm saying one bank, no, when you sika. I first interest rate, no. In Simono, a better form. Nti wapani ala kodwo chamaten kopie mu ewo tamale ene mpatemu ene wakoto amafo mo ho edi nkomo yi na taw yenkodi nkomo yanko amaso yene Reverend Isaac Ona principal Edema Vine Theological Institute and edwemu vice chancellor enno na ene nkomo ayedie ye akonchene binum esusu se akonchene ochine komo yebi komo a yebi nso kire se enye ene ade a ne enso ne bi wonum kura no a ebedru Easter anu a omdi adeduanan 40 days fasting ehye so ene ade a enya bia akonchene emfasodie wom so bi ekine ne yam kom ewo osum ekwanso ana wosum ti a emfasodie wom ozofo ma yamao adwoni akwa abanyumre kase enso ai so menua yo we dia sofu asem no na eda ho ye jama aboa ye ne ai akonchene emfasodie wom yo menua medase bebre na mefa ofidie so na mechia so pani the Archbishop Charles Adenesari ne person penny form was antimantem yimo na masan echia watifo ene wahwefo ewo promise kasafidie so na meda penifo aso akonya sonfon so a mode amayen yo me ba ensem no so a emi say ye ka fasting anase akomchia break akra ode amami enya de ampo ye ka se be chirechire mo ye betimi awie de na nso no ne tofa bomu no akomchi eya ade a ehia yi papa na si ye ka se akomchi a anase fasting a eyeden akomchi eye se obi etwe ne ho ede afi aduan ho anase ade bi a opepa ho for America krabi a ode besi nanim se ye dakoro se ye donhwere se ye na wotwe anase bosome na sa breno a ye fre na akomchi no ye wo nsunsune ye ewo akomchi ene okomchire emu ye wo obi wo honom na se orechire komo anase o ye fasting ye wo dia obroni fre no starving nipa no starving ho ase aduan ni ho na ono de ono nam bi se o meni aduan nti me ya akomchi eno no nya akomchi ankasa na se fasting ene ne se wo dia wo nyinara wo dia obetimi adi wo dia obetimi ahye wo na obetimi anom na so wo ankasa utimi de ebo wadwinu mu po se wo de na wotwe bosumi bi brebia si wo se wo de rechen awurade ani mana se wo de rechere kom wo bria aduan ewo ho na se ye kase akomchi a se wo kan 1 Samuel 1 Peter chapter 5 verse 5 Bible say na onyankopon osiw ahantanfo kwan na odom ahobrasefo na oda nanim otiw nanim e de kire won ene ne se akomchi bre onipa ohonhom ase ewo awurade anim na fe no aboa ma watimi aben awurade yie ewo wankasa wa abrabom na wo hwe apam de dawo ewo kire osemu ene apam foforo ni mu a eya ade a akomchi egina ho e de mase nipa ebre ne ho ase akofom na wagya bibia mu ewo osu arahu mu na oni nyame atini atentam na nyankopon so atini aboa no ewo ne akọ na se nyina mu na menua sa wo ba akomchi ana se fast mu a ye wo fast na ahoro dodo wa ewo ho a nipa dodo na yetini eye na ye wo dia ye frɛ no dry fasting eno no de onipa no twene ho fi aduan ni nsu ho obibia nka na no drink nka na no aduan nka na no nsu nka na no eno no ye frɛ dry fasting ene ye frɛ bi water fasting eno no nipa no twene ho de fi aduan ho but otimi num nsu ye frɛ bibia ye frɛ no intermittent fasting eno no enipa no de asi wo aka kyerɛ ne ho se
na watchi biara bosume biara me me ya komche eda edikan da etwa so afi biara me ya komche mfia empenga biesa empenga nan empenga num eno na obroni frɛ no intermittent fasting ene ye word ye frɛ no partial fasting no say wo ya komche de na so wo betimi anum nso betimi adidi na so wo aduan bi wo hono mo a ene no utimi ka kyerɛ wo se minni ene nti Wofa Atta wo ho yi betimi aka kyerɛ wo se woro ye dia wo frɛ no partial fasting ene no wo betimi awe salad wo betimi adi fruit ene ade na so fufu ne banku ne nuan bi ene emu oduru de wo betimi aka kyerɛ wo se saa bre no mindi ene nso eye okwan ahoro a wo betimi afa so e dia fasting na na wo ribisa asem se mfaso a ewo fasting mu anase account mu ye wo mfaso ahoro abien ena nipa betimi enya ewo fasting yemu anase account mu ye di kan eye de ye frɛ no spiritual benefit hu mu mfaso a enen ewo account mu enen no se wo ya account a mfaso di kan ema wo hu mu ene se eboawo ema no unyin ewo mpaibo mu eno ntini se wo kan Ezra chapter 8 verse 23 a Bible say Ezra and Israel for no eya akomti ebompai echen Awurade anim na saa fast no eboawo ema wutimi nya akwanya wona bebre mu efei mfaso bia wa wutimi nya ewo akomti mu etoso abien eboawo ema wunya nyankopon ho banbo enen no se wo kan Judges chapter 20 verse 28 a ebre ninti akomche boawo ema unya bible o huhumu esa se nipa wo kwa wo ba no unya sa wo huhumu no so be yeden se de be ya nipa kanti egu wa abrabo so a huhumu no won sa entumi enka efei infaso bio ene se boawo ema unya deliverance and protection ahopambo sronku bi e wo wankasa wa abrabo mu ene nti wo kan second chronicles chapter 20 verse 3 to 4 na ene so Bible eka awasemo akomche so tine bua nipa ma wo sakra wa adwen e wo Awurade mu se wo ye Kristo ni se wo ye nipa se wo ye mfumsu bi tie nyame a wo timi ko nkotodwa ni mbompa ya akomche sere nyame ama wunya nuhu papa e wo Awurade mu manyakopon so e do bone e chew efei akomche tine bua ma nipa wunya ho brase e wo Awurade anim se wo ya akomche bompa e twen Awurade anim a e brewase se dia wo ti biara ene ti so bi ho a wanya sika onyame de simpempenso ene di biaye bi eni pa so ta ya akomche emfa ni sika ene pempenso Awurade nadu se nipa no e wa ahobrase e wo Awurade emu efei esanboa yen emma yetumi ye niam ahoro a e wo se ye e de boa ahoforo na Wofa Atta wo bre ne nti ma me ntwa so wo na me mfa wo mbra mfa so a e wo fasting mu e wo scientific health benefit emma nipa se nipa wo ya akomche anya Osofo kafra na baabi a duru no ona na nka ye de pa ye ho na nsemmisa no ewo pa na pomodin emu sunsun aso na mfaso no nanso ni aye die osofo nyame adoma ye beto aso na ochese ne ye ne vice chancellor Reverend Isaac Anna ono na ye principal adema Vine Theological Institute na edin komofa akonchene mu emfaso de onyame adoma na otwese na ebeto aso yo we dey tell kofa mama so yentinsim na yefia ni chiremu okuit amaneba eba ene se papa bi ya wone ne ma mienu ene tie na eja nyanka nchima bi ya waja wo so akwa kwahye ne nchen kakra kudi nefu kakra se de ne CEO se de ne CEO de ote ya ene se ye frɛ no aka kire ne se eja to ne fie ama eja no ahya fra na ne ma mienu no waja wo mu akiri no ene se akwa ye nipa ene de aba nti mu amo ehwe Promise TV ene che se Facebook na de ade ne de ampa utumi se hwa hye papa ahya fra na mso ejan so kra bensere ni se ahya fra na mso nipa no de obi oho bia no wanya de ti ene dim na yanko Kenya manimu ai na Kenya manum jira se asemu asie de asemu ene sen yesi oba bi adi bone ama na asem wo court na wa posifo kura kokum aya jese yamani be nti wo court no na beli na busua ene adofo kwa akopede amano ne no na otimuafo yi a wote asem no so eye
maame Monica Ivuti otie nsam no ane ade na osi da bi oba no asem ne de mo oba no belia enyeye nti beli no wo ma oba no onko romande na se oba ya yedi na asemi yasi ni kunu eposi ni nti aseni ni koso no posi ni kunu no e wo court wo because bronzi open court na otemuafo no si gina yedi tu dwa so oba no ma ne beli apɛ muti yanse tu akasa dima yawo na egu magistrate no oba no egu ne hips yes ni sisimu fa ho no kofom kakra no bosi ni di tuo na guo sa de nti no so ma ne yire ni be na ehwa na court adwumafo bi e won so mum tete to hihye mu ho yes ba ko nso twen ne de na ne wono so di ma yawo wode ma posi ni no ama posi ni de wato ananom e won se do nemum temuafo Monica Ivuti ya na wodi asem ne afoforo miensan ya posi ni tuo emobaka wonum de ese onum eje ayahwe asem isi Kenya ma no kropon na robi mu nti sete no posi nse wonti asese George ema ne yiri bail wabo magistrate no wabo ne etuo abusia ya pon ya de asi ye sori akokoro na se mu na nwumiri ma yen ema Christabel Opodazi na ya pepra na pokuya sanso so na Jimmy Cliff woni wa kanyina anosu pokunum ebo na chi edom DJ Mo enso ebo ha na afi MC afo nyina damwase ma wa adwuma na nwumiri musamfo ene Korea kama pa samfo no Krobea Asante mene menua Wofa Atta Frimpong ya baba so mo ye ko